Dear students, now today is the second day for the discussion of alcohols, phenols and ethers, which is the second topic in the organic chemistry and 11th topic in the chemistry. So in the previous class we have discussed about the alcohols. So in that class we have discussed about what are alcohols, what are the classification and nomenclature of alcohols, and preparations of alcohols are started in the last class. Then there are three methods for the preparation of alcohols. For the preparation of alcohols. So first method is from alkenes. From alkenes, again there are two methods. One is acid catalyzed hydrolysis of alkenes, and another one is hydroboronation and oxidation. Those two methods are already discussed in that last class. Now today we will discuss about the remaining two methods for the preparation of alcohols. Second method is from aldehydes, ketones and carboxylic acids. Second method is from aldehydes, ketones and carboxylic acid. Third method is from Grignard reagent. Now, today we will start the second method, that is from aldehydes, ketones and carboxylic acids. So, aldehydes, ketones and carboxylic acids, these compounds are also called as carbonyl compounds, because those three compounds which are having carbonyl group, that is C double bond O with two hyphen. So depending upon the nature of the group which is attached here, then they are classified as aldehydes, ketones and carboxylic acids. So now first we start the preparation of alcohols from aldehydes. So second method from aldehydes. So aldehydes, the functional general formula for aldehyde is RCOH. So this aldehydic functional group, which is converted into alcoholic functional group by the hydrogenation reaction. In presence of nickel or palladium or platinum. These are in the finely divided state, they act as an hydrogenating agent. So, hydrogen is added to aldehydic functional group, then that converted into primary alcohol. This is primary alcohol. So, primary alcohols are prepared from aldehydes. Now, the example which is discussed in here, that is CH3 C double bond OH. This is called as acetaldehyde. So acetaldehyde undergo hydrogenation, or that is also called as reduction reaction. So here do indicates the same reagent which is continued the second reaction. So CH3 CH2OH. So the name of this compound is ethyl alcohol. And next is from ketones. So general formula for ketone is R C double bond
double bond O R dash, where R and R dash may be identical again or different. So this undergo hydrogenation again in presence of same hydrogenating agent, or those may be nickel, palladium or platinum, to form RCH R dash OH. RCH R dash OH. So this is the general formula for secondary alcohol. Secondary alcohol. So secondary alcohols are prepared from ketones. So here ketones are reduced to alcohols. Those are secondary alcohols. Aldehydes are reduced to alcohol. Those are primary alcohols. Then next is third one is, that is C, from carboxylic acids. From carboxylic acid, that is RC double bond OH. RC double bond OH, which undergo the hydrogenation reaction followed by hydrolysis, that is the hydrolytic agent is lithium aluminium hydride. Lithium aluminium hydride. So this undergo RCH2OH. RCH2OH. Then lithium hydroxide and aluminium hydroxide are eliminated. So this is considered as a primary alcohol. So like that. So these are the three reactions which are from aldehydes, ketones and carboxylic acids. So any aldehyde, any alcohol which is prepared by using the carbonyl compounds like aldehyde, ketones and carboxylic acids. So last method is from Grignard reagent. So ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. CH3 C double bond O CH3. This is an example for a ketone, that is acetone. Acetone which undergo hydrogenation reaction to form CH3 CH3OH. So this is called as isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol, that is also considered as called as 2-propanol in the IUPAC system. So, these more example na barkodre. Next is preparation of alcohols from Grignard reagent. So, Grignard reagent already ನೀವು halo alkanes ಮತ್ತು halo arenes ನಲ್ಲಿ Grignard reagent ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಏನ್ರಿ Grignard reagent ಅಂದ್ರೆ? Grignard reagent ಅಂದ್ರೆ so RMGX, where R is any alkyl group, X is any halide. So RMGX. In the Grignard reagent, magnesium is flanked between alkyl group and halogenator. That is called as Grignard reagent. That Grignard reagent is used to prepare any type of alcohol. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಅಳಕಿಸ್ಕೊಂಡು third method, that is from ಯಾವ್ದ್ರಿ Grignard reagent. See here, this is from Grignard reagent. As I told you, Grignard reagent is RMGX. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ halo alkenes ಮತ್ತು halo arenes ನಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ Grignard reagent ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸಾವಿರಾರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು Grignard reagent ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Grignard reagent ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ Grignard reagent which is treated with HC double bond OH. So this is formaldehyde. Formaldehyde, and this is considered as Grignard
reagent. So Grignard reagent illenagtati andra R which is attached to carbon oxygen double R carbonyl carbon atomic attack agutta, then carbon oxygen double bond iddದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ MgX ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತತಿ ಅಂದ್ರೆ RCHH ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತತಿ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ MgX ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is considered as addition product. Addition product. But this addition product which undergo hydrolysis in presence of any dilute acid, which may be hydrochloric acid or H2SO4. Any dilute acid which undergo hydrolysis here. So this compound here, hydrolysis takes place between oxygen and magnesium bond. So that is RCH2OH plus MgXOH. Andra water molecule ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ HOH ಇದ್ದದ್ದು HOH bond break ಆಗಿ H ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತತಿ, OH Mg ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತತಿ, MgXOH ಅಂತ ಆಗ್ತತಿ, RCH2OH. ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, Mg ಹಿಂಗೂ ಬರೆದಿರ್ತಾರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, OHX ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೆದಿರ್ತಾರ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, then the compound obtained is primary alcohol. Compound obtained is primary alcohol. Instead of formaldehyde, if you take acetaldehyde, that is a CH3 C double bond OH, this is called as acetaldehyde. Formaldehyde ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. acetaldehyde ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ acetaldehyde ಅನ್ನ RMgX ಗೆ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ RMgX acetaldehyde ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು C ಕ R ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತತಿ. ಇನ್ನ C ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು H ಐತಿ, H O ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತತಿ, MgX. So this is simply considered as an addition product. So this addition product undergo hydrolysis in presence of dilute acid plus H2O to form CH3 CHOH R plus MgXOH. MgXOH. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅಂದ್ರ R ದ ಬದಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ತಗೋಬಹುದು, X ದ ಬದಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. acetaldehyde CH3 C double bond OH plus CH3 MgBr. CH3 MgBr, that is methyl magnesium bromide, reacts with acetaldehyde. So acetaldehyde, if you take acetaldehyde, the compound obtained is considered as secondary alcohol. Instead of acetaldehyde, if you take formaldehyde, then primary alcohol is formed. So here the Grignard reagent example is methyl magnesium bromide. So the addition reaction takes place here, CH3OMgBr. Instead of X, here is Br. So CH3OMgBr, this is called as addition product which undergo hydrolysis reagent to in presence of dilute hydrochloric acid to form CH3 CH3OH plus
MgBrOH. So the name of this compound is isopropyl alcohol or 2-propanol. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆರದ ಬದಲ CH3 ತಗೊಂಡಿವಿ. ಆರದ ಬದಲ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರದ ಬದಲ CH3. ಯಾವುದೇ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಆರದ ಬದಲ CH3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ CH3 CH2 OH ಅಂತ ಆಗ್ತತಿ. ಅಂದ್ರೆ so primary alcohol is only prepared by using formaldehyde. If you prepare the secondary alcohol except formaldehyde, all the aldehydes which are used to prepare secondary alcohols, then this is from Grignard reagent. So primary alcohol, secondary alcohol preparation ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then tertiary alcohol preparation ಮಾಡೋದು. Instead of aldehyde, if you take ketone, so tertiary alcohols are found. ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಳವಡಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, so primary alcohols are prepared by using the reagent is formaldehyde. Secondary alcohols are prepared by using the example is acetaldehyde. Then tertiary alcohols are prepared by using ketones. So ketone ಕ್ಕ aldehyde ಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತತಿ ಅಂದ್ರೆ ketone ದಲ್ಲಿ ಎರಡು alkyl groups ಇರ್ತಾವು. aldehyde ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ alkyl group ಇರ್ತತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನೋ R ಡ್ಯಾಶ್ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O R plus RMGX. So this is general formula for ketone. General formula for ketone, and this is Grignard reagent. To form RCRR OMGX. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತತಿ. ಇದರ ಒಳಗಿನ R ಬಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. So this undergo hydrolysis reaction in presence of what? Dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ RCRROH plus MgX OH. So this is a general formula for tertiary alcohol. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು CH3 CH3 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಏನ್ ರೀಸನ್ ನೇಮು ಎಸಿಟೋನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸಿಟೋನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕೀಟೋನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಗ CH3MgBr ಮಿಥೈಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಸೊ ಈ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ OMgBr. Then this undergo hydrolysis reaction in presence of dilute HCl. ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3OH plus MgBrOH. So ಇದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು tertiary alcoholic example. Then the name of this compound is tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol. Or impact name ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ 2-methyl 2-propanol. 2-methyl 2-propanol. That is the impact name of this tertiary alcohol. So Grignard reagent which are used to prepare the alcohols. If you use formaldehyde, primary alcohols are prepared. If you use except formaldehyde, if you use any aldehyde,
then secondary alcohols are formed. Instead of aldehyde, if you take ketone, then tertiary alcohols are formed. So these are the three main important methods for the preparation of alcohols in the lab. Commercial methods ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ. There are so many methods for the preparation of alcohols. Only 3 methods which are introduced for your second year syllabus. Those are from alkenes. Second one is from aldehydes, ketones and carboxylic acid. Third one is from yaudri Grignard reason. So the third point in the part is preparation of alcohol is completed. Preparation of alcohol is completed. Then come to the fourth part, that is properties of alcohols. So properties of alcohols ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು physical properties, as you know already in the first year topic, physical properties. Next one chemical properties. Physical properties ದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳುವಾಗ. So there are 5 simple points to be discussed in the physical properties. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ state, color, odor, solubility and physical constant. ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿ? state, color, odor, solubility and physical constant. ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. So properties. Come to the fourth point, that is properties of alcohols. ಇದರಲ್ಲಿ physical properties. Physical properties ದಲ್ಲಿ alcohols color ಹೆಂಗಿರ್ತೈತ್ರಿ? Alcohols are colorless liquids. Alcohols are colorless liquids with a particular odor and a bitter taste. So pungent taste, and these are highly soluble in water, and these alcohols are having low boiling points. As the molecular mass of alcohols increases, as the methylene group, for example CH3OH, CH3CH2OH, then CH3CH2CH2OH. So compound to compound ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೆಥಿಲಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಿಲಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. As the number of methylene group increases, their molecular mass is also increases. Then as the molecular mass increases, the size of the molecule is increases. As their size increases, their boiling point is also increases. Then as the size of the molecule or molecular mass goes on increases, then their nature is also going to change. Then that is white, solid like wax like compounds are formed. Higher alcohols are having wax like compounds, lower alcohols are liquid in nature. So these are the physical properties of alcohols. Then come to the very important part in the alcohol is chemical properties. Chemical properties ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So chemical properties of alcohols again classified into 2 types depending upon the nature of cleavage of bond. First point is reactions involving cleavage of
cleavage of OH bond. Cleavage of OH bond. Second type of reaction, reactions involving cleavage of CO bond. So ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅದರ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Reactions involving cleavage of OH bond, A type of reaction. Then B type of reactions andre reactions involving cleavage of carbon oxygen bond. Adralli first type, that is reactions involving cleavage of OH bond. Cleavage andre endrile breaking of bond. Cleavage andre enu breaking of bond. Oxygen hydrogen bond break adre ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರ ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. Acidity of alcohols. So alcohols acidic nature irtati. Yak acidic nature irtati andra when alcohols, any alcohol, for example CH3, CH2OH, which reacts with any metal, ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತತಿ ಅಂದ್ರ sodium alkoxides formation ಆಗ್ತಾವ ಅಥವಾ metal alkoxides formation ಆಗ್ತಾವ. If you take sodium alkoxide is formed. If you take aluminum alkoxide is formed. If you take copper instead of sodium or aluminum, so copper alkoxide is formed. So this is ethanol, sodium metal. Then this is sodium ethoxide. Sodium ethoxide plus hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is liberated. Balance the equation like this. So sodium metal anna now alcoholic hakidaga it burns with the alcohol with a hissing sound. ಹಾವು ಹೆಂಗೆ ಉಸಿರುಡೋದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಇಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. So the compounds which reacts with the metals to form hydrogen gas, then the compounds are having acidic property. According to the Bronsted theory of acid-base theory. So Bronsted we explain about the acids. Acids are the substances which donates protons. Hence this compound when reacts with sodium metal which donates H plus ion, hence these are called as acids. But now acid alcohols, more type of alcohols antadav anta helini, primary, secondary and tertiary alcohols anta heli. So ella alcohols acidic properties same irangilla. Primary idu bere irutte, secondary idu bere irutte, tertiary idu bere irutte. ಇದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ acidity of alcohol depends upon attached substituent groups. If they are those attached
substituent groups are electron donating groups. Electron donating groups here means alkyl groups. Alkyl groups. For example, nodri CH3 CH2OH. CH3 CH2OH. Here oxygen is electron rich element. Oxygen is electron withdrawing group. The bond present between oxygen and hydrogen. So this oxygen withdraws the electron from hydrogen, then hydrogen loses electron towards oxygen, then hydrogen eliminates as H plus ion, then it indicates alcohols loses proton or donates proton, hence they are called as acids. But this CH3 group, which is considered as electron donating group, this CH3 group which donates electron density towards CH2, then electron density in the oxygen increases. Electron density in the oxygen increases, then elimination of H plus ion decreases. Here only one electron donating group. In the second compound, in the next example, this is an example for primary alcohol, and this is an example for secondary alcohol. Secondary alcohol. Here only one electron donating group which donates electron density towards oxygen. Here two electron donating groups which donates electron density towards oxygen. Then the electron density in the oxygen is more in this compound comparing to this one, because here only one group. Ille ಇಬ್ಬರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು, ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದರ ಎಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು two electron donating group. Then another example is oxygen attach ಆದಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ than secondary. Secondary is more acidic than tertiary alcohol. That means the acidity of the alcohol depends upon the number of alkyl groups attached to the carbon atom to which OH group is present. OH group attached ಆದಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು alkyl groups ಇರ್ತಾವೋ ಅವರ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಸಿಡಿಕ್, ಸೊ ಎಸಿಡಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ alcohols which are compared with the acidity of water ದ acidity ಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ CH3OH ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ದೊಳಗೂ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದಲ್ಲಿನೂ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ H+OH- ಆಗ್ತೈತಿ, H+OH- ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ CH3O- H+. This is alkoxide ion, this is hydroxide ion. Hydroxide ion is more stable than alkoxide ion. Hence water is more acidic than alcohol.
So this is explained only on the stability of the ion. So hydroxide ion present in water and alkoxide ion present in alcohol. Alkoxide ions are less stable comparing to hydroxide ion. Hence, water is more acidic than alcohol. Nandra alcohol water include kadame acidic property. So andmele alcohols are acidic in nature. This is the first chemical property of alcohol. So next we move to the second property. Second property of alcohol, that is very important method. Idar ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀಟ್ JEE ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದರ acidic ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತತಿ, ಯಾವುದರ acidic ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತತಿ, ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ detail ಇರುತ್ತೆ. Next is second type of reaction, chemical property, and that is esterification. Esterification na ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗೂ ಬರುತ್ತೆ. Second property, that is B, esterification. Esterification na ಒಂದು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ R C double bond O OH plus H O IH. ಇದೇನಂದ್ರ ಆಸಿಡ್. ಎಂತ ಆಸಿಡ್ ಇದು? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. Carboxylic acid reacts with alcohol in presence of concentrated H2SO4. In presence of concentrated H2SO4. Nodri. Andraga R C double bond O O R dash. ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? ಏನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟರ್. ಎಸ್ಟರ್ is again carbonyl compound which containing CO group. So carboxylic acid reacts with alcohol in presence of concentrated H2SO4 to form an ester. That process is called as esterification. So esterification, the formation of ester takes place from carboxylic acid reacts with alcohol in presence of concentrated H2SO4. So concentrated H2SO4, the function andra that helps to remove water molecule. That is considered as dehydrating agent, or that is also considered as esterificating agent. Dehydrating agent ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ that helps to remove the water molecule between carboxylic acid and alcohol. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ CH3 C double bond O OH plus OOC2H5. C2H5. The name of this one is acetic acid. Acetic acid. That is an example for carboxylic acid. This is ethyl alcohol. Ethyl alcohol. In presence of what? Concentrated H2SO4. In presence of concentrated H2SO4. OH group ಮತ್ತು alcoholic group reaction ಆದಾಗ ನೋಡಿ, OH group ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ reaction ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತತಿ. ಅದೇ ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲಿ to form CH3 C double bond O O C2H5 plus H2O. So ಇದರ ನೇಮ್ ಏನ್ರಿ? ಈಗ acetic acid and alcoholic reaction to form
ethyl acetate. Ethyl acetate, that is an example. You now ಬೇಕಾದ ಏನು carboxylic acid ತಗೋಬಹುದು, whether it may be aliphatic carboxylic acid or aromatic carboxylic acid. So that is the second reaction. It is very important for your examination purpose. Examination purpose important ಐತಿ. ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗತ್ತು ಅಥವಾ ನೀಟ್ JEE ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ನೋಡಿ, esterification means carboxylic acid reacts with alcohol in presence of concentrated H2SO4 to form ester. The role of concentrated H2SO4 here is dehydrating agent to form an ester. That process is called as esterification reaction. The next third reaction is acetylation or acylation reaction. Acetylation or acylation reaction. So here, acetyl group iddanta compound alcohol jotege reaction agtೈತಿ. So acetyl group ಅಥವಾ acyl group iddanta compound ಇದರ ಜೊತೆಗೆ reaction ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. For example, RC double bond OCl, that is acyl chloride. Acyl chloride reacts with alcohol. Acyl chloride reacts with alcohol. So here Cl from the acyl chloride and hydrogen from the alcohol removes to form RC double bond O dash plus HCl. ಇಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ esterification reaction ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ HCl ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ವಾಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, HCl acidic ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ acidic ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is pyridine. The role of pyridine is used to neutralize the hydrochloric acid releases during the reaction. Pyridine function ಏನಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. The role of pyridine here is used to neutralize the hydrochloric acid releases during the reaction. So acyl chloride or acetic anhydride, any compound which undergo acylation. Acylation is the process in which acid chloride or acyl chloride reacts with alcohol in presence of pyridine to form. Again, it is an example for ester. ಇಲ್ಲಿನೂ ester formation ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. So CH3C double bond OCl, that is acid chloride or acyl, acetyl chloride. Acetyl chloride plus C2H5, ethyl alcohol. Ethyl alcohol. So here H2 reaction ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So this takes place in presence of pyridine to form CH3C double bond O C2H5 plus HCl. ಇದರ ನೇಮ್ ಏನ್ರಿ? CH3C double bond O C2H5 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. CH3C double bond O C2H5. This is ethyl acetate, and this is also ethyl acetate. Ethyl acetate is an example for ester. So ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ, ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ esterification reaction ಅಂತೀವಿ. That is the small difference between esterification and acetylation. So these are the three reactions, and one more reaction which is involving in the cleavage of all these reactions involving in the cleavage of OH bond, and one more reaction that is also involved in the cleavage of OH reaction. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು
ಗಮನಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದವು. ಒಂದು acidity of alcohol, second one is esterification reaction, then third one ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ acylation or acetylation reaction, then fourth reaction. ಇವೆಲ್ಲ ಎದರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು reactions involving cleavage of OH bond. Then fourth reaction is oxidation reaction. Oxidation of alcohols. So alcohols ಅನ್ನು oxidation ಮಾಡಿದಾಗ primary alcohol ಬೇರೆ reaction ಕೊಡ್ತೈತಿ, secondary alcohol ಬೇರೆ reaction ಕೊಡ್ತೈತಿ, tertiary alcohols ಅನ್ನು ಬೇರೆ reaction ಕೊಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ first oxidation of primary alcohols. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. primary alcohols ಗೆ oxidation of primary alcohols ಗೆ ನೋಡ್ರಿ CH3 CH2OH which undergo oxidation in presence of KMNO4. In presence of KMNO4 to form CH3 CHO. CH3 CHO ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, H2 ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿತೈತಿ ಏನೀಗ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ethyl alcohol, primary alcohol, which is converted into, first it is converted into aldehyde. So aldehyde undergo further oxidation. Aldehyde undergo further oxidation to form carboxylic acid. Carboxylic acid ಆಗುವವರೆಗೂ reaction stop ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So ಇದ್ಯಾವ aldehyde ಈಗ acetaldehyde. Acetaldehyde. This is acetic acid. Acetic acid reaction stop ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Alcohols first oxidizes to aldehyde. Then aldehyde again further undergo oxidation to form acetic acid. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು, ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು aldehydes. Aldehydes again oxidizes to carboxylic acid. So ಇಲ್ಲಿ reaction stop ಆಗಲ್ಲ. If you stop the reaction, another example here, that is ಇದರೊಳಗನೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Another example here is CH3 CH double bond CH2OH. This is called as, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ. ಬ್ಯೂಟ್ 2 in 1 or. Bute 2 in 1 or, which undergo oxidation in presence of PCC. In presence of PCC. PCC means pyridinium chlorochromate. PCC means pyridinium chlorochromate, which is the mild oxidizing agent. ಇದು mild oxidizing agent. ಈ mild oxidizing agent ಅನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, it is the mixture of pyridine, chromium trioxide and hydrochloric acid. Pyridine, chromium trioxide and hydrochloric acid. Pyridine formula C6H5N. So ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ C6H5NH plus
NH plus ClCrO3 minus, this is called as pyridinium chlorochromate, which is considered as mild oxidizing agent, which oxidizes primary alcohol into aldehyde, that is CH3CH double bond CH This is called as crotonaldehyde. So difference noting. The difference between this reaction, A reaction and B reaction. In both compound, both are primary alcohols. Primary alcohols first undergo oxidation to form, we have aldehydes. But in the A reaction, aldehydes undergo further oxidation to acetic acid. But in the second case, aldehyde does not undergo further oxidation to carboxylic acid. Then that reaction is considered as controlled oxidation reaction. That is considered as controlled oxidation reaction. Question here, explain the oxidation reaction of primary alcohols antandre ಎರಡು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ. How do you prepare alcohol, aldehyde from alcohol ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, how do you prepare aldehyde from alcohol ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, this is the very important. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡು PCC ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, PCC ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, primary alcohol stops to aldehyde. Further oxidation does not take place here. This is in case of only oxidation of primary alcohols. Oxidation of primary alcohols. Nodri, oxidation ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, oxidation of primary alcohol ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, oxidation of secondary alcohol ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, oxidation of tertiary alcohol ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So now we are discussed about the oxidation of primary alcohol. PCC full form ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, pyridinium chlorochromate. Formula is C6H5NH plus charge ClCrO3 minus charge. That is formed by pyridine, chromic trioxide and hydrochloric acid. Then second reaction is oxidation of the first primary alcohol oxidation reaction ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, then next is oxidation of the secondary alcohols. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. CH3 CCH3 CHOH, CH3 CH CH3OH, which undergo oxidation. Which undergo oxidation in presence of CrO3, anhydrous chromic oxide. Anhydrous chromic oxide to form CH3 CH3 double bond O. Minus H2O. So this is an example for secondary alcohol. Secondary alcohol. And this is an example is ketone. Primary alcohol ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? Primary alcohols first converted into aldehyde. Aldehyde then converted into carboxylic acid. Then secondary alcohols first converted into ketone. Ketone again undergo oxidation under drastic condition to form CH3COOH. CH3 ಇಲ್ಲಿನೂ carboxylic acid formation ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. But in between alcohol and carboxylic acid, alcohol and carboxylic acid, middle product is ketone. But ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ tertiary alcohol. Oxidation of tertiary alcohol. Example for tertiary alcohol is tertiary butyl alcohol which undergo oxidation. First it is converted into ketone again. Just like secondary alcohol, and this is also tertiary alcohol. Ketone conversion agate. So ketone conversion aaytu andra this undergo further oxidation to form CH3COOH. Then it is carboxylic acid. Nodi, secondary alcohol ketone formation agtati, tertiary alcohol ketone formation ಆಗ್ತಿರ್ತತಿ. ಇವು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತತಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ಹಿಯರ್ number of carbon atoms in ketones and alcohols are same in the secondary reaction, but number of carbon atoms in the oxidation of tertiary alcohol is different. Number of carbon atoms goes on decreases. Here alkyl groups eliminates. Then ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಉಳಿದು ಇಲ್ಲಿ 4 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿನೂ 3 ಬಂದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ದದ್ದು 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ 3 ಇದ್ದದ್ದು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 2 ಬಂತು. So these are the 3 oxidation reactions which are all involved in the cleavage of oxygen hydrogen bond. So first part of the chemical reaction is reactions involving cleavage of OH bond. First one is acidity of alcohol, second one is esterification reaction, third one is acetylation reaction, and then fourth one is oxidation reaction which takes place in different condition. So here first part of the chemical reaction is completed. Then second part already reactions involving cleavage of carbon oxygen bond. Now ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವು ನೋಡಿ. Part B reaction. Reactions involving cleavage of carbon oxygen bond. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವಾಗ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols. Dehydration means removal of water molecules. Alcohols ನಿಂದ water molecules ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. CH2OH. So here CH2OH which undergo dehydration, removal of water molecule, which takes place in presence of acid. Proteotic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Proteotic acids means concentrated sulfuric acid or concentrated orthophosphoric acid to form RCH double bond CH2. RCH double bond CH2. That means carbon oxygen bond break ಆಗ್ತತಿ, OH ಗ್ರೂಪ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ this is alcohol and this is
alkene. Alcohols converted into alkenes. This is totally opposite reaction of preparation of alcohols from alkenes. Now already on my first class discussion ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Preparation of alcohols from alkenes, that is acid catalyzed hydrolysis of alkenes. Alkenes ಗೆ water molecule addition ಮಾಡಿದ್ರೆ alcohol ಆಗುತ್ತೆ. Alcohol ದಿಂದ water molecule remove ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ alkene ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3 CH2OH. This is ethanol. Ethanol which undergo reaction with a concentrated sulfuric acid. So comparison ಮಾಡ್ಕೊಂಡು concentrated sulfuric acid ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ CH2 double bond CH2 ethene formation ಆಯ್ತು. Ethene formation ಆಯ್ತು. So ethanol is an example for primary alcohol. Ethanol is an example for primary alcohol. The next example ತಗೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. ಇಲ್ಲೇ CH3 CH3OH CH3 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 C CH3OH. This is called as 2-propanol. 2-propanol. 2-propanol is an example for secondary alcohol. Secondary alcohol. So this reaction takes place at 443 Kelvin temperature, and this dehydration reaction takes place in presence of 85% H3PO4. 85% H3PO4, that is orthophosphoric acid, and the temperature range is 440 Kelvin. Temperature range is 440 Kelvin. To form a product again ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತತಿ CH2 plus H2O. So this is propene. ಇಲ್ಲಿನೂ alkene formation ಆಗುತ್ತೆ. Alkene formation ಆಗುತ್ತೆ. So primary alcohol ತಗೊಂಡ್ರು alkene formation ಆಗ್ತಿರ್ತತಿ. Secondary alcohol also converted into alkene. Then next is tertiary alcohol, that is example is tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol, that is 20% H3PO4. 20% H3PO4, that is 350 Kelvin temperature. 350 Kelvin temperature to form CH3 CCH3 double bond CH2 plus H2. So this is called as 2-methyl propene. So this is an example for tertiary alcohol. Tertiary alcohol again converted into alkene. Secondary alcohol converted into alkene. Primary alcohol converted into alkene. But see the reaction conditions between all these three reactions. Here concentrated sulfuric acid is used to convert alcohol into alkene in case of primary. And in case of secondary alcohol, 85% of H3PO4 is used to convert secondary alcohol into alkene. And in case of tertiary alcohol, only 20% of orthophosphoric acid is used to convert tertiary alcohol into alkene. And temperature range is also decreases. Why? Because primary alcohol comparing to secondary and tertiary is strong. Hence, to remove the carbon-oxygen bond here, the strongest acid is used and at the higher temperature. And secondary alcohol is little bit weak comparing to primary alcohol. Hence,
instead of using strong phosphoric acid, 85% phosphoric acid is used, that containing 15% water, diluted. Then propane is used. Propane is converted. And 20%. So the diluted orthophosphoric acid is used to convert tertiary alcohol into alkene. That reaction also takes place at a low temperature. That indicates the strength of the alcohol also. Primary alcohols are stronger than secondary. Secondary alcohols are stronger than tertiary. So this mechanism, conversion of alcohols into alkenes. Already we have discussed one mechanism, that is acid catalyzed hydrolysis of alkenes. Alkenes converted into alcohols. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರ್ತಾವು. ಎರಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇಂಟು alkenes. So mechanism ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. Now firstly ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. So mechanism of dehydration of alcohols into alkenes. Dehydration of alcohols into alkenes. As I told you already in the first class, I was discussing about the mechanism of alkenes into alcohols. Now today in the second class we will discuss about the mechanism of alcohols into alkenes. This is the example ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ CH3 CH2 OH. So concentrated H2SO4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ CH2 double bond CH2 plus H2O. This is ethene. This is ethanol. Ethanol converted into ethene. This mechanism involves three steps. Three steps. Now, first step is step number 1. Step number, that is protonation of alcohols. Protonation of alcohols. Alcohols ಅನ್ನು ನಾವು protonation ಮಾಡಿದಾಗ, protonation ಅಂದ್ರೆ addition of proton. ಎಲ್ಲಿಂದ proton addition ಮಾಡ್ತೀವಿ? Concentrated sulfuric acid is a protonating agent here. So concentrated sulfuric acid which undergo decomposition to form H plus and HSO4 minus. This H plus ion is considered as proton. So here protonation takes place plus H plus. This oxygen containing two lone pair of electrons, and these lone pair of electrons which step towards hydrogen to form CH, H, H, O, H, H, and this O carries positive charge. Positive charge is from hydrogen. This is considered as protonated alcohol. Protonated alcohol. Second step is removal of water. Removal of water
mole of water from protonated alcohol. So the compound obtained in the second step is protonated alcohol. Here carbon oxygen bond breaks. Break again. Bonded pair of electrons shifted towards electron deficient oxygen atom to form plus H2O. H2O molecule like horgote. So oxygen in the positive charge is shifted towards carbon. This is called as ethyl carbocation. Ethyl carbocation. Then step number 3. Step number 3 is deprotonation. Of carbocation. Deprotonation of carbocation. That ethyl carbocation here ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. Plus H plus. So H plus ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. That eliminated H plus combines with HSO4 minus already which remains here. HSO4 minus to form again H2SO4. ಇಲ್ಲೇನು H plus ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಹೊರಗೆ ಹೋದಂತ H plus HSO4 minus ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು again ಮತ್ತೆ H2SO4. ಅಂದಮೇಲೆ H2SO4 is used to remove water molecule. Hence H2SO4 is considered as dehydrating agent for the dehydration of alcohols into alkenes. So this is the mechanism which is very important. There are two mechanisms in the alcohol. One is acid catalyzed hydrolysis of alkenes and second one is dehydration of alcohols into alkenes. You ಎರಡು mechanism ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. 7 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನೊಳಗೆ 2 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ, 5 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ 3+2 ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3+1+1 ಅಂತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ reactions involving in the cleavage of OH bond as well as cleavage of carbon oxygen bond. Then next is distinguishing between primary, secondary and tertiary alcohols. Primary alcohols ಯಾವುದು, secondary alcohols ಯಾವುದು, tertiary alcohols ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ನೇಚರ್ ಐತಿ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅದಾವ, ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯಾವುದು, ಟರ್ಸರಿ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೇನೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವರೆಗೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ distinguishing between primary, secondary and tertiary alcohols, and also there are two commercially important alcohols. One is methyl alcohol, which is also called as wood spirit, and another one is ethyl alcohol, that is also called as rectified spirit. Drinking purpose use ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ alcohol ethyl alcohol. Industrially higher quantity ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ alcohol methyl alcohol. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, what we have discussed until now, you should note down the points and before coming to the college we
bring it with you. Then I will check your notes. Then we'll continue in the next class. Thank you, friends.